Smart 24, driving business. Buli lwewera essaawa emu ey'akawungeezi omanyirawo nti kabakadde kamawulire agafa mu by'obusuubuzi. Tukubuuzaako yenna gy'osinzira okubanga ate otulaba wamu n'okugoberera pulogulaamu zaffe zonna wano wennyini ku Smart 24 TV. Nze Rosette Nansamba wamu ne Winnie Buyinza Nakawuki olw'obubonero nga tugenda kutuusaako amawulire nga bwe gabadde mu bitundu by'eggwanga lino eby'enjawulo naddala ago ageekuusa ku nsonga z'ebyobusuubuzi. Afunye ebizibu ebitali bimu tukusaasirako so nga ate naawe afunye ebirungi tukkiriza Katonda akuwadde ebyo n'abalala yagenda okubakolera. Mugafa mu by'obusuubuzi akawungeezi k'olunaku olwali tutunuulidde gavumenti ng'eneetabukidde abateekerateekera ebibuga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olw'okwesuulirayo gwa Naggamba ku nsonga z'okukwasaganya pulojekiti eza gavumenti. Gavumenti egamba nti mu kitundu ky'omwaka ekiwedde Uganda yafiirwa ensimbi ezikunukkiriza mu kase kamu nga zino zaali zeewoleddwa okukola pulojekiti zino ez'enjawulo. Bino byogeddwa minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugoloobi bw'abadde mu lukuŋŋaana lw'abateekerateekera ebibuga ab'enjawulo wakati mu kweteekerateekera National Development Plan omutendera ogw'okunanga guno gwa kutandika omwaka 2025-2030. Katubirabe. Gavumenti erina enkola ez'enjawulo zeetaddewo okusobola okubbulula ebyenfuna by'eggwanga wamu n'okukulaakulanya abantu baayo. Waliwo enkola ezituukira ddala ku muntu wa bulijjo wamu n'ezo gavumenti n'ebitongole byayo. Okuva mu mwaka gwa 2025 gavumenti yatongoza enkola ey'enkulaakulana ey'eggwanga eya National Development Plan omutendera ogwokusatu ng'eneebadde egobererwa ebbanga lino lyonna. Wabula mu mwezi ogwokusatu omwaka guno gavumenti yatongoza omutendera ogwokuna ogwa National Development Plan okutuuka mu mwaka gwa 2030 okusinziira ku kitongole ekiterekera eggwanga ekya National Planning Authority. NPA is required to produce a national development plan that sets out the macroeconomic framework based on the government policies and the Charter of Fiscal Responsibility provided for by the Public Finance and Management Act as amended of 2015. Accordingly, the Ministry of Finance Planning and Economic Development, together with the National Planning Authority, embarked on a process of preparing the fourth National Development Plan, which will run from 2025-26 to 2029-2030. Okusinziira ku alipoota eyasembayo omutendera ogwokusatu ogw'okulaakulanya eggwanga oba National Development Plan 3 gwalimu ebirumira bingi ng'ebisinga ku biruubirirwa tebyatuukirira ng'obunafu bwava ku baali mu mitambo gy'enkola eno. Amos Lugoloobi, minisita omubeezi w'ebyensimbi, wabadde ayogerako n'abateekateekera ekibuga abatabukidde ng'agamba nti gavumenti omwaka oguwedde yafiirwa ensimbi akasekamu mu pulojekiti ezaalina okukola wabula olw'okwesuulirayo ogwa Naggamba. You don't sit back when you face a challenge in the implementation of project. You are affecting the entire national economy. Employment, jobs are lost for lack of implementation of a project. How can all the projects perform poorly? Over 98%, for which we have borrowed money. And we are paying interest. We are paying commitment fees because we borrowed this money. In fact, the payment of commitment fees was beyond 1 trillion. 1 trillion for idle resources that we have acquired. This one, I think, cannot be accepted. Lugoloobi agamba nti omukulembeze w'eggwanga alitadde kutondawo ebintu ebivaamu ensimbi omuli okutondawo emirimu, okwongera omutindo ku birime, okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olwa SGR, okukendeeza ku magoba ag'okwewola ssaako n'enkola eya PDM. Kino kya kutumbula ebyenfuna by'eggwanga okuva ku buwumbi 5 okutuuka ku buwumbi 5 mu myaka 15. Creating wealth, jobs
and income, having now laid the foundation for building roads. We have road networks across the country. We may not have all the roads that we need, but we have something now in place which we can leverage to plan for the delivery of wealth creation in the country. So we have laid the foundation by building roads. We have built a number of hospitals and health centers. We have built a number of schools. These days you cannot claim that children have nowhere to go to study. We built a number of water sources and other public services. So we have to leverage these now to deliver a prosperous. Ramadan Gobi nga muwandiisi w'enkalakkalira Ministry y'ebyensimbi ategeezezza ng'omwezi ogwokusatu Parliament yakkiriza okutongoza enteekateeka y'okulaakulanya eggwanga ey'omulundi ogwokuna era essira nga liteereddwa okulaba nga tekinologiya assibwa ku mwanjo era nga baakufuba okulaba nga wabeerawo amazima mu nsaasaanya y'ensimbi. Obusebina 13 bwe busuubirwa okukozesebwa mu nteekateeka National Development Plan 4 ng'ebimu ebiri ku mwanjo ebigenda okuba nga bikolebwako lwe luguudo olw'eggaali y'omukka olwa SGR, ebyobulambuzi, okusima ebyobugagga eby'omuttaka, sayansi ne tekinologiya n'ebintu ebirala nga wano wasabidde abateekateekera ekibuga okukola embalirira ezitadiimuddwa. Realistic planning and budgeting. The programs and MDS should develop realistic plans that align with the IPFs provided. Overestimating resources or underestimating costs will lead to inefficiencies and potential budget shortfalls, which necessitate those things which really everybody detests, but no one is working to solve. We must now meet to address them so that we strengthen our budget credibility. The third one is the strategic addition of new priorities. Once the ongoing commitments are adequately catered for, programs should identify and incorporate new priorities in line with the tenfold growth. Lucy Nachobe ategeezezza nga bwe baagala okulaba ng'ebyenfuna by'eggwanga bigasa buli munnayuganda wadde nga wakyaliwo ebisoomooza omuli obutaba na nsimbi zimala, obukenuzi n'ebirala. Wano wasinzidde okulaba ng'ekitongole ekiteekateekera eggwanga obutaddayo kusaba nsimbi ku mbalirira ey'ennyongereza. Kickstart the decentralized level planning processes. It is imperative that we reflect on how to improve service delivery during the implementation of the NDP4. And I do believe this could be the reason as to why I was requested to talk about how we can better or how we can improve service delivery within the programmatic approach during the NDP4 period. Andrew Barije, Naomi Namusoke, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Ate bwe tweyongerayo mu mawulire amalala agafa mu by'obusuubuzi, gavumenti ya Uganda ng'eyita mu ofiisi ya Ssaabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja edduukiridde abantu mu disitulikiti y'e Masaka abasoba mu mitwalo 2 abaataataganyizibwa olw'omujjuzo gw'ennyanja Nalubaale. Kino kiddiridde amazzi okubooga ku myalo egy'enjawulo kwe babadde ebintu byabyo byonna ne bisaanawo wamu n'abalala okudduka okuva mu bitundu ebyo okusobola okufuna obubudamu. Ettu lya Ssaabaminisita lituusiddwa Minisita Haruna Kasolo era ng'ono asinzidde wano n'asiima abo bonna abayambyeko ku bantu bano wakati mu mbeera gye bayitamu. Emyalo egyakozesebwa olw'enkuba okujjuza ennyanja Nalubaale kuliko Namirembe, ab'Emalembo gyonna nga kisangibwa mu disitulikiti y'e Masaka era ng'abantu abagibaddeko naddala ab'Namirembe disitulikiti y'e Masaka ng'ekolagana n'ekitongole eky'ebibira kyababudaamizza mu ttaka ly'ekibira kya gavumenti bwe bali mu kuzimba amayumba g'ekiseera kyokka nga n'ebyokulya bakyawamanta biwammante. Oluvannyuma lw'ekizibu kino okuggwaawo abakulembeze b'ekitundu nga bakulembeddwamu minisita omubeezi ow'ebyensimbi wa microfinance Honorable Cheyune Haruna Kasolo baawandikira Ssaabaminisita nga bamusaba obuyambi eri abantu bano. Kino kituukiridde bw'aweereza emmere ey'obuwunga egabanyiziddwa mu bantu bano buli omu n'afunayo kilo 15 ez'akawunga n'ez'enva ez'ebijanjaalo ekisanyudde nnyo abavubi.
ettu lino lireeteddwa Minisita Honorable Haruna Cheyune nga mu kubikwasa abatuuze abadde wamu n'abakulembeze ba disitulikiti y'e Masaka e Namirembe ku ttaka kwe babuddamiziddwa. Minisita asinzidde wano n'alaga obuzibu abantu bano bayise ne yeebaza nnyo abo bonna abakwatiddeko nga naye ku lulwe nga minisita ku buyambi bwa Ssaabaminisita agasseeko amabaati agasobye mu 1000 g'abawadde. Abantu baffe bangi babadde ku mwalo ogwo naye ennyanja yabuuze kakati ennyanja nesingula amayumba gonna negakka bagenda mu mazzi so abantu baffe nabo nga tebalina basobola kusula ate n'emirimu gyabwe nebigoota nawanikira Prime Minister ofiisi ye yabasobodde otudduukirayo emmere wano akawunga n'ebijanjaalo ate n'aba Red Cross nabo basobodde okujeebawo abantu ekyokwebika amasefula g'okufundiramu baafu obutimba bw'ensenene naye nawandikira abantu bangi nnyo abamu basobodde okunziramu abamu tebannaba so nina essuubi nti buli kaseera ngenda kuba nga kenfuna nsobola okukalitira abantu baffe basobole okulaba nti tebafuuka momboze ate mu nsi yaabwe nange nsobodde okubagulira amabaati 8 n'obusawo bw'emisumaali bongere abatannaba kuzimba n'abannamwandu abo ne bamulekwa n'abatalina mwasirizi basobole okuba nti tebasula ku mbalazi tebasula mu bisaka tebasobola okuba nti bafunako obeebaka so byakubeebaza nnyo abakulembeze ffenna tukolidde wamu si tutunuulidde ebibiina byabufuzi kubanga ebizibu bino bwe biba bizze ffenna embeera eno gyabadde ffenna etugatta tuba tukwatira wamu okulaba nti tunyonyola batuyamba abantu baffe nabo mu kizibu nga kino. Wabula Minisita Kasolo agamba nti embeera eno eraze abatuuze n'abakulembeze ekirina okukolebwa ne bafunamu ekyokuyiga. Kitegeeza nti bano abaazimba aga amazzi kati ugali gaze nga ennyumba zaabwe so baazimba mu nnyanja so kitegeeza nti ennyanja yazeemu ne balaga demarcations zonna yo weyita kati tugenda kuddamu kukkiriza abantu wadde nga wakazi okudda mu bifo ebyo so bagenda kusigala nga bakozesa ekifo kino ate ne wadde watatuuse mazzi kati abantu ubafunye omwaganyi babateeka ku lukalu babeera bagendenga ku nnyanja kukolerayo bakumengawo ki basubire ku lukalu. Omubaka wa Pulezidenti mu disitulikiti y'e Masaka Teopista Senkungo alabudde abantu abajja ku kitundu kino okwefunira ku bibanja ku ttaka libasanzeewo olw'abantu abakoseddwa ennyanja nti tebeetantala. Nti wano twasabirawo abaava e Namirembe landing sites abatawaanyizibwa amataba ekyo kimu ekyokubiri wano twabateekawo nga tubabisituyingirawo okuwona okufa amazzi kubanga ate ne wenjogerera kati geeyongedde emirundi ng'ebiri okusinga luli we twabaggirayo. Ekyokusatu ettaka eryo lya kibira naye twalisaba olw'okubisituyinga abantu bano mu mbeera babeere nga bazimbako amayumba ag'ekiseera g'amabaati ebisenge n'akasolya k'amabaati so si ag'olubeerera nti bakole blocks n'abamu bali baleese ebitimba kyetuyita amafaafa twabawa ekyo akaseera bajja kubaawo okutuusa nga tufunye awasingako obulungi naye nga bajja kubaawo nga baoninga buyumba bwabwe bwokka so si ttaka kubanga ettaka kwe bazimbye lya kibira. Ssentebe w'eggombolola y'Ekyannamukaaka Cyrus Kalema yeekokodde okutyoboola obutonde bw'ensi obuliwo ensangi zino bw'agambye nti bwe buvuddeko embeera eno. Okusinziira nga bwe kirabise Entebbe na Luddawa ate n'ekasasiro omungi gwe bagenda basuula mu nnyanja agenda ayongera amazzi okulya water level ate nejja n'efulaati agenda ku nkalu. N'olwekyo tusaba gavumenti eyongere okukwata ku nsonga y'obutonde bw'ensi tubeere nga tutaasa abantu baffe. Ebintu bino bye batuwa nga emmere tibisobola kuyimirizaawo bannayuganda bano ababundabunda okumala omwezi. Bo abatuuze essanyu lye babadde nabo libadde lya mu Kiwagonja nga beebaziza nnyo Ssaabaminisita Nabbanja olw'okubalowoozaako awamu ne Minisita Kasolo wabula ne bakirambika nti bakyetaaga obuyambi omuli n'amasomero olw'okuba nago gasaanyiziddwawo. Bannange sisobola kwerabira Ssaabaminisita waffe Robina Nabbanja maama tweyanziza tweyanzeeke weebalire ddala tusiimye obuyambi bwonna ffe tuli eno tuli beewala naye okulaba nga tutuusibwako obuyambi buno bwonna tukwebaza mise kwebaza obeewo ne pulezidenti waffe Museveni abeewo. Twebaza omukulembeze w'eggwanga ne twebaza n'abakulembeze bonna batukulembera nga tubeebaza okutuwa obuyambi
obuyambi obwo ebyokulya n'okunywa n'ebyokusula tubeebazizza nnyo beebale nnyo beebalire ddala tukusaba otwongere n'obuyambi obulala maama Nabbanja tukwebaliza ddala weebale nnyo nnyabo weebalire ddala tukkirira mu mbeera eno gye tutuuseemu tukusaba n'obuyambi obulala kubanga amabaati bwe tuteekako oba oyina oluusi akatundu k'ofunye n'oteekako amabaati bwatologera okulangiwamu asigadde tewali. Oluvannyuma Minisita Kasolo ayolekedde omwalo omulala ogwakoseddwa ogw'e Marembo asanze abatuuze nga bamulindiridde bano nabo abagabidde emmere y'akawunga n'enve z'ebijanjaalo ezivudde mu yafisi ya Ssaabaminisita n'abaterako n'amabaati g'abagulidde. Abaano basabye okukomya okupinga gavumenti bakimanye nti ebaagala nnyo ebyokugiwakanya tebirina kye bibongerako. Abasajja n'abaana abakadde twebaliza ddala. Weewaawo embeera bw'etyo bw'ebadde mu bitundu eby'e Masaka ne gavumenti tugisiima olw'okudduukirira abantu baayo abafunye obuzibu. Tulina omulamwa gwaffe gwe twatadde ku mukutu gwaffe ogwa X oba Twitter era nsaba mu kaseera kano oddukayo misinde osangeyo omulamwa ogwo oteekeyo gwe kyolowooza ku nsonga entubuuza biki by'olowooza ebirina okukolebwa okuyamba bannayuganda okwejja mu bwavu. Biki by'olowooza ebirina okukolebwa okuyamba bannayuganda okwejja mu bwavu. Genda ku mukutu gwaffe ogwa X oba Twitter ojja kusangayo omulamu ogwo tekayo kyolowooza. Mu maaso awo tujja kudda n'ezimu ku ndowooza zammwe oboolyawo n'abakwatibwako ensonga kwe banaasinziira okukyusa embeera mu ggwanga lino erya Uganda. Bwe tweyongerayo mu mawulire amalala agafa mu by'obusuubuzi abakugu mu by'enfuna nga bakwatikanira wamu ne Minisitule y'ebyobusuubuzi balaze ebirina okukolebwa okusobola okuyamba bannamakuliro wamu n'ebyenfuna by'eggwanga lino okudda engulo. Minisitule y'obusuubuzi yategese olukuŋŋaana wamu n'aba Operation Wealth Creation okusobola okumanya ebintu ebisalawo bannayuganda okuva mu bwavu. Mu bikooneddwako mwe muli bannamakolero okukomya okujja ebintu obeeru w'eggwanga kubanga buli kimu kisobola bulungi okukolebwa wano wamu n'okusaba buli muntu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga bwe buli. Gavumenti ya Uganda ekyalwana okulaba ng'eyamba bannamakolero okwongera ku nnyingiza y'eggwanga wamu ne bannayuganda bonna okuva mu bwavu. Wakati mu nsonga eno, Minisitule y'ebyensimbi ekwataganye wamu n'abakulu mu nteekateeka eya Operation Wealth Creation okulaba nga bazuula ebintu ebiyinza okujja bannayuganda mu bwavu. Mu lukuŋŋaana olw'ennaku essatu oluyindira ku Speak Resort e Munnyo, Lieutenant General Sam Kavuma amyuka omukwanaganya w'enteekateeka ya Operation Wealth Creation agamba nti gavumenti erina okusookerwako mu kutumbula enkulaakulana n'okujja abantu mu bwavu okuyita mu minisitule ez'enjawulo ng'ey'ebyobusuubuzi, ey'entambula saako n'ey'ebyokwerinda abantu basobolera ddala okuva mu bwavu. And it seems it is not also clear by government officials that actually they have only one role in this country, to support the primary wealth creators. When we go for elections, many parties present themselves and their manifestos. Agamba ensonga ezisobola okuyamba abantu okuva mu bwavu wamu n'ebyenfuna by'eggwanga buli omu ng'akoze ky'alina okukola okugeza minisitule zonna okukozesa ensimbi ezaabaweebwa mu bajeti ku ebyo bye zirina okukola. Wealth creation in Uganda or economic development are one when every one of us does their role and responsibilities. If ministries using the budget they get, do what they are required to do. Value for money. Money being focused on sources and being focused to create wealth. You have your visions, you have your missions, you have your, but in most cases, they remain on the walls. So if all of us can love Uganda, which whoever is in any position, you use that position to do what you are required to do.
To me, that is number one factor. Y'omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobusuubuzi Geraldine Salibusuulwa ayongedde okukkaatiriza ensonga y'abannamakolero okukomya okugenda okugula ebintu ebweru w'eggwanga wabula bettanira ebintu bya wano kubanga buli kimu tusobola okukyekolera. What we want to do as per the NRM manifesto is to do import substitution. It is one of the promises in our NRM manifesto that we would like to shift away from trading and bringing in all these foreign products and bring in the labor, the expertise, the skills, and everything to do with production locally. If we can shift, I mean, we even import toothpicks. We import toothbrushes, even when nice is there. We import literally everything. We are a net importer of our country. I don't want to go into the details of the statistics, but we don't need to be in that position because what we give away is the expensive foreign currency. We buy it, then we go and buy, then we import in our inflation. Agamba n'amasinzizo gasobola okukunga abakkiriza okusonda ensimbi mu makanisa nga kino kisoboka okukozesebwa buli kanisa okuteekawo ekkolero. If you go, you will find we have over 150,000 worship houses in over 10 religious sects in Uganda. But some of these churches, they actually manage to mobilize money for Range Rovers. They manage to mobilize money for nice big houses, large mansions. And they mobilize a tithe every month. And these people really just take them, even the wives of these folks, the sheep, she can go and get her car, take it to the pastor, take the husband's car, take everything, and they mobilize all these resources. So if those people can manage to mobilize resources for all these material things that we see, why can't we say that one church, one factory? Dr. Ezra Suruma, omukugu mu byenjigiriza n'ebyenfuna agamba okutuuka Uganda weeyagala n'okufuna ebyobusuubuzi, tulina okusooka okusalawo ekintu kimu Uganda kyeteekako essira, gamba ng'emmwanyi. Can't afford both of them or all of them. So we had great difficulty in deciding priorities, and in the end, we came to the conclusion that at any one time, we have only one leader who has the mandate of the population, and his decision on priority should be respected, and we should all unite behind it as the priority of the country. And that's how we selected or agreed to take coffee as a priority. We worked together with Operation Wealth Creation, with Uganda Coffee Development Authority, with the Ministry of Finance. Although for Ministry of Finance we had to fight. It's very, very serious. Ono era agamba ekimu mu bizibu ebitawaanya eggwanga be bantu obutaba na contract kukola bintu ekiviiriddeko bangi okunafuwa abamu ne bafuluma eggwanga n'abandi okufa. Ono agamba nansi balina okuweebwa contract bakole emirimu obulungi era baweebwe obukuumi okusinga okubuwa abagwira. In the absence of contracts, young people may innovate positively, others may become criminals, others may flee to Dubai and to Europe, while others starve and die. What can we do to provide them contracts for the production of goods and services that we all want and yet are failing to produce to meet our needs? We have an organizational gap, a failure in organization. So I was fascinated when Madame Gerald said
said that we have opportunities for supplying large quantities of maize, pineapples, and other products in Southern Africa and other areas, but we are not able to meet those opportunities. Now, I grew up in the colonial times when at the beginning of the season, the colonial government would announce, or the cotton marketing board or coffee marketing board or tea board would announce that in the next season, the price of coffee will be so much per kilogram. Everyone who produces coffee can be assured of this price and that the coffee will be bought. So there was never any question on the marketing of any of these products. Naomi Namusoke, Rosette Nansamba, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Tukyali mu mawulire agafa mu by'obusuubuzi wano wennyini ku Smart 24 TV. Tugenda kugendako mu kumulamuko katono bwe tunaba tukomyewo tujja kutunuulira ku zimu ku ndowooza zammwe ezimwatadde ku mukutu ogwa X oba Twitter ku nsonga gye twabuuzizza ku biki by'olowooza ebiyinza okukolebwa bannayuganda okuva mu bwavu. Tovaawo katudde. Smart 24, driving business. Amanya gange bampita Agnes Kasoga. Kolera nakawa nze muwanguzi nawangudde school fees. Na desimanyi ebintu bino bya ddala kubanga ne yankubira namulimba nnyo. Ne mugamba nkolera nakifuma nga manyi bafere. Olwamala ate naddamu nankubira. Ne mugamba ekituufu sikolera nakifuma. Badde manyi muli bafere nga simanyi bya ddala. Nalabirawo nga bangamba ndi omu ku bawanguzi naye nsanyuka nnyo. Akalulu k'omuwanguzi! Okuwangula kyangu nnyo, teeka ssente ku ssimu yo otandika okusasulira ku ssimu yo. Abantu mbakakasiza era nabagambye bwe mulaba nga bampadde ne mbagamba nga mutegeera bituufu kubanga nange mwennyini mbadde nga ku TV nga manyi balimba naye ke neerabiddeko bwe nti kyekyo ddala. Together, we're unstoppable. Luxury redefined at Seasand Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy, exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full-course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasand Hotel. So visit today at plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasand Hotels, luxury redefined.
Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DSTV premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family. Be a leader. Be magic. Smart 24, driving business. Kulekayo nnyo mu kuwummulamu okwo tukyagendera ddala mu maaso n'amawulire agafa mu by'obusuubuzi. Twagala tunulako kuzimu ku ndowooza zammwe ze mwatadde ku mukutu gwaffe ogwa X oba Twitter ku mulamwa gwe twataddeyo edda nga tugamba nti biki by'olowooza ebirina okukolebwa abantu naddala bannayuganda okuva mu bwavu. Katandike ne Solomon Mugisa agamba nti gavumenti ezimbe amakolero bawe bannayuganda emirimu. Bw'atyo Solomon Mugisa bw'ategeezezza ng'ayita ku mukutu gwaffe ogwa X. Otizik agamba nti okujja emisolo kuba mu nfuna mpola y'engeri ejja okusobozesa bannayuganda okwejja mu bwavu. Okujja emisolo kuba mu nfuna mpola balekerawo okubajjako emisolo olwono nabo basobole okuva mu bwavu. So ng'ate Derek Tone agamba nti gavumenti erina okwongera teeka ssente mu bibiina eby'obwegassi. Weewaawo yagamba nti gavumenti eteeka ensimbi mu bibiina by'obwegassi bimu ku birowoozebwa nti byebiyinza okuyamba Uganda naddala bannayuganda okwejja mu bwavu. Ate weewaawo ze zimu ku ndowooza zaffe ze tulina olunaku olwaleero. Teekayo endowoozayo oba oliawo maaso awo tuyinza okufunayo akadde akalala ne tuyitamu mu ezo ze munaba mutaddeyo. Kikolebwa okulaba ng'ate abakwatibwako ensonga babaako bye bakolawo ebitereza eggwanga lino. Bwe tweyongerayo mu mawulire amalala gafa mu by'obusobozi, abalunzi b'ebisolo byonna mu ggwanga naddala ebyo ebirina obusobozi bw'okulwala obulwadde obw'akalusu balabuddwa ku kazito ke boolekedde olw'okugaana okugema ensolo zaabwe. Ng'asinziira ku Media Center mu Kampala, Minisita omubeezi w'amagana Bright Ramirama agamba nti gavumenti ekomye okukwasisa abalunzi ekisanga kati eddagala erigema kalusu abalunzi bagenda kulyegulira ku nsimbi zaabwe. Ono era agamba nti ekirwadde ekyakalusu kitandise okulinnyibwa ku nfeete era nga kalantiini gye bujja wakugibwawo mpolampola. Gavumenti enkya ya leero eraze weetuuse mu kaweefube w'okumalawo ekirwadde ky'akalusu mu bisolo ekyaviirako disitulikiti ezisoba mu 4 okuteekawo kalantiini okuli Sembabule, Gomba, Nakasongola n'endala. Okusinziira ku minisita omubeezi Bright Ramirama, obulwadde bw'akalusu businga kukosa ente enzungu era alaze obulabe bw'obulwadde buno mu bisolo. Bigireetera n'omusujja ate n'ebeera n'ebiwundu mu birenge kati nekitegeeza nti ente eyo ekigikola bubi. Bulijjo kimala nnaku 10 ente etandika okulukavalinga naye endala ente ziyinza okufa okusinga nnyo ente ze tuyita ez'enzungu ezikamwa nnyo ez'amata. Obulwadde buno buzikola bubi. Ono agamba nti obulwadde buno bukosezza nnyo ennyingiza y'amata n'ennyama mu ggwanga n'olwekyo gavumenti egenda kugema ensolo zonna ezirina obusobozi obw'okulwala akalusu. Ab'amata n'ab'ennyama n'olwekyo gavumenti yasazeewo okulaba nti obulwadde buno tubuteekako akazito tubulwanyise tubumalirewo ddala. Bulijjo
omubazi gwa kalusu eddagala lya kalusu libadde lya bwereere ate nga bakugema okugemesa ente ezo naye kaakati okwagala okulaba nti eddagala lubunya ebisolo byonna ebiwala kalusu gavumenti ejja kufuna eddagala bbeeyi bw'oba ogula eddagala lingi ebbeeyi egendako wansi abalunzi bajja kuba bagema amagana gaabwe mirundi 2 buli mwaka ensolo ezirwala kalusu zeze ebirenge 2 ng'ente embuzi endiga embizi ate n'ensolo ez'omu nsiko zirwala kalusu embogo ne buno obukobuzi engabi. Ono alabudde abalunzi abatayagala kugema nsolo zaabwe ng'agamba nti kuba kufiiriza abalunzi abaafuna omulimu ogwo n'olwekyo baakuteekawo ebibonerezo ku nsonga eno. Abalunzi babadde bakweka ente ezimu nga bagema nga balowooza nti eddagala lino liyinza okutta ente zaabwe wazi, naye tetujja kukkiriza omuntu omu okwonoonera abalala bonna, kubanga tulina abalunzi wano mu Buganda mu Ankole where there is abalunda nga business. Kakati omuntu atwala lita 3,000 buli lunaku abafuna $3,000,000. $3,000,000 lita bwe begula 10,000 ezo sente maka 3,000 liters at 1,000 is how much? 3 million. Kakati abafuna 3 million, $3,000,000 lunaku n'omuteeka ku karantini emyezi ennaku 6 oba omusebusi. So n'olwekyo tetujja kukkiriza abantu abakyafu, twataddemu enkola ebibonerezo ebyokulaba nti bano abantu abatagala kulunda mu ngeri y'omutindo tubateekako kazito bakitegeere nti okuddayo okuzanyazanyirayo kibeerako sitire nnyo. Ono wabula agamba nti okugema kw'ekikungu kugenda kuggwaawo kakati gavumenti yakusubula eddagala abalunzi basobole okulyegulira ku bbeeyi eya wansi era nga bakugema emirundi 2 mu mwaka. So government as a stopgap is procuring 9.824,150 doses of FMD vaccine to ensure that the first phase of FMD is insulated, and the policy shifted to the effect that previously the current policy has been that FMD vaccine is free and compulsory, meaning that government was providing it free and was making it compulsory for the farmers to vaccinate their animals, because if you resisted, we would take you to court. But now it is going to be compulsory, but it's going to be borne by the farmer. Every farmer will be vaccinating his cows, his pigs, his goats, his sheep twice a year at his own cost. Bwe tweyongerayo mu mawulire amalala, abakulembeze Kasese bayisizza embalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 enonga ya buwumbi 18. Wabula mu lutuula luno mmeeya wa munisipaali wamu ne town clerk balidde matereke olw'ensonga ezeekuusa ku kubulankanya ensimbi ezaabaweebwa ezisoba mu bukadde 36. Kitegerekese nga waliwo bakansala mu lutuula luno abaweebwa ensimbi okuddayo basome wabula ate ne batakikola. Meya wa munisipaali y'e Kasese, Chance Kahindo, alidde matereke ne tawuni kiraka w'ekitundu kino oluvannyuma lw'okukizuula nti ensimbi eziri mu bukadde bwa Uganda 36 ezaweebwa munisipaali eno n'ekigendererwa eky'okusomesa abakozi ku lukiiko olufuzi mu munisipaali eno zaabulankanyizibwa. Kigambibwa nti gavumenti ewa munisipaali y'e Kasese ensimbi zino ziyambeko mu kusomesa abamu ku bakulembeze, wabula n'ekitakolebwa nga kizuuliddwa nti ne Evelyn Mugume nga y'omu ku bakozi bano eyali aweereddwa obukadde 36 okugenda okusoma mpawo misomo gye yali agenzeeko.
Bino bizuuliddwa abakulu e Kasese bwe babadde bayisa embalirira y'omwaka ogwa 2024-2025 ngeno ya buwumbi 18 mu obukadde 600 nga wano kansala akiikirira abakadde ku lukiiko luno Baluku Blasio wategereza ng'obukadde 16 ku nsimbi zino bwe zaaweebwa omu ku bakozi Evelyn Mugumi agenda asome kyokka n'atasoma. I was appointed the chairperson of the committee of inquiry which was to look into the circumstances under which the 36 million was used. Because Council had doubted, because Council, through a motion of Council moved by Honorable Sham Tsangera, had doubted the utilization of the 36 million which was given to 2 students, which was supposed to sponsor 2 students to go and study. But when the committee went into the inquiry process, it really established that out of the 30 million, 16 had been given to the environment officer by the names of Evelyn Mugume. But when Evelyn Mugume was interrogated and asked how she used the money, it was actually revealed that the money was not sufficiently accounted for. Baluku agamba nti Evelyn Mugume kati akozesa nsimbi kye zaalina okukola asaanye okuzizza mu bunnambiro. The town clerk together with Mugume accounts properly for the money, and if found that Mugume never went to school, the money should revert back to Council. Meya wa munisipaali eno Chance Kahindo abadde mukaawo okukira omususa wano wasinzidde n'ategeeza nti kagwake keetonye tawunikira akaateekeddwa okuwa embalirira y'ensimbi zino ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. You see, the administrative language of money being misused is failure to account. That's the administrative language. I've said that the officer who was allocated the money has not fully accounted. And we have directed the chief financial officer, that's the town clerk, should immediately task his officer to fully account for the money, to properly account for the money. So we have not said the money was eaten. Out of the 36 million that was meant for the 2 people to go to study, only 16 has been utilized. The 20 is still on the account, and the 20 is taking another person to school this financial. But in the last, it's accounted in the last financial year. So what we have tasked the town clerk is to make sure that the officer who's allocated the money should be fully account to satisfy the members of council with good accountability. Gubadde guli gutyo ate ne kansala Mupango Robson n'atandika okuba ebituli mu mbalirira eyisiddwa ng'agamba nti embalirira eno enguudo mu division y'e Nyamwamba tefiiriddwako wadde ng'ate zeetaaga okuddaabirizibwa oluvannyuma lw'amataba g'omugga Nyamwamba oguzoonoona kyokka emisala gy'abakulu ku munisipaali ne gyongezebwa. The financial year 2024-2025 that will commence on 1st July 2024. Our dear viewers, our budget, as today's budget, the area, priority areas, as you know, we are having a number of programs that are not coming through our budgets. For example, I can mention like TDM, I can mention like Myoga, I can mention like Operation Wealth Creation, which is in existence. They are not coming directly to through our budget. So that one is catering to the other areas. For example, if it is towards elevating poverty from the household, so parish model is making it, and the other one, if it is all about infrastructure, you have seen we have been working on roads, and unfortunately this budget we have approved it when we have not got the indicative figures of the infrastructure for the next financial year. Mu mbalirira eyisiddwa alawensi w'abakansala ayongezeddwa okuva ku mitwalo 18 okutuuka ku mitwalo 20, meeya ayongezeddwa okuva ku mitwalo 60 okutuuka ku mitwalo 65, deputy meeya okuva ku mitwalo 5 okutuuka ku mitwalo 55 n'abalala.
Weewa ate bwe tuva mu bitundu eby'ekasese ye minisita w'abavubuka n'abaana Balamba Lugahara asabye abantu bonna okuwagira ebyemikono ssaako n'obuyiiya okusobozesa abavubuka bonna okubaako kye beekolerawo. Minisita Balamu agamba nti ebyemikono bye bigenda okubbulula ebyenfuna by'eggwanga lino era ng'asabye abavubuka beetandikirewo emirimu n'alaganga gavumenti bw'egenda okubawagira. Ebyemikono n'ebiyiiye bye bimu ku bintu ebirowoozebwa okuggya abavubuka mu bwavu nga beetandikirawo emirimu gyabwe. Ku nsonga eno, minisita w'abavubuka n'abaana Balamba Lugahara ng'asinziira ku Motive Innovation Hub wano mu Kampala ekifo ekiyamba abavubuka okubaako bye bayiiya n'alaga ng'ebyemikono ekintu ekisobola okuyingiza amangu ensimbi era n'asaba abavubuka bonna okubyettanira. Motive Innovation Hub y'emu ku bifo ebirimu abavubuka abayiiya ebyemikono era nga minisita bategeezezza nga bwe bajja okwongera okubateekamu ensimbi mu bintu byabwe. Tukozesa common user facility ey'obubazi ey'ebyalaani ey'okufumba n'emirimu emirala gye bakola nga bongera skill ku bannayuganda. Nsanyuse nnyo okusanga ekyuma ekikola gold wano. Ekyo ekyuma kati Uganda tufunye ebitundu bingi ebirina gold mu Uganda naye tubadde tusima gold ng'okozesa baafu ng'ena mayingo ebusiya bakozesa baafu bonyango ne bayiwa. So kakati tugenda kulekerawo okwonoona gold waffe agendera mu mazzi tugenda kuba nga tukozesa ebyuma ebifabricatingide Uganda nga bali mulimu amazzi negayika gold nakira wansi gavumenti eyongera okufuna ssente. Then njala okwebaza okukuleetingawo emirimu, njala okwebaza okuwulira okusomesa kwa president okwa value addition okwongerako omutindo ku bye tutunda. Kati tetujja kuddamu kutunda mbaawo kubanga tulina abakola obumeeza obulungi kati nga buno obumeeza bwenda bamungi. Minisita Balamu ayongedde n'ategeeza nga bbanka y'ensi yonna bwe yavuddeyo okuteeka ensimbi mu bakyala okwongera okubayigiriza bizinensi okusobola okweggya mu bwavu. Tulina programu eziyinza okubayamba World Bank batako ennaku ezo ne bagamba bajja kuyamba bano abakyala abali mu bizinesi nga babawa ssente z'okutraininga abalala abatalina skills nga babawa ssente ku kibandyankola essente ntono ez'okwongera mu bizinesi ate nga babawa ne ssente ez'okutraininga abantu abagala okuyiga nga bali ku mirimu. Sebe ebyo kati mbakubiriza mugende mu bamadamu munoonye ssente ezo musobole okwongeramu okukola common user facility ne training okulaba nti bannayuganda tukulaakulana. Ye Ssenkulu wa Motive Innovation Hub Jafeth Kawanguzi agamba nti baakuyambako abaagala okukola ebyemikono okusobola okukola ebintu eby'enjawulo era nga baakwongera amaanyi mu kubafunira obutale obw'enjawulo wamu n'okubayambako okwetandikirawo amakolero. Common user facility nga ekozesebwa abavubuka abali mu makolero ag'enjawulo abali mu fashoni abali mu byembaawo abali ne mu byemmere nga ekikulu ku byonna ekiruubirirwa kusobola kukola senta we bayinza okujja okuyiga ebyemikono naye ne batakuma okuyiga kwokka ne bagenda ne mu kubikolera ddala nga waliwo mashini omwana gyayinza okukozesa n'akola product ate n'asobola okugitunda okugitwala ku katale. Tukyaliza minisita ng'ekigendererwa ku kwongeza maanyi mu okuva mu focus okubanga eri ku skilling yokka nga erina okugenda kukiddako mbu bano betuskillinze weewaawo kirungi naye ki ekigenda okuddako okukolebwa. Tulina okubafunira mashini we bayinza okukola value addition. Weewaawo bwe tweyongerayo twagala ate tutunuulire akatale k'emigabo nga bwe kayimiridde bwe butuukidde essaawa eno yennyini mu kampuni za Uganda ez'enjawulo. Gwalina kampuni gy'oyagala okugulamu emigabo nsuubira nti oteeseteesa amatuugo ate nga bw'otunudde ku lutimbe gaggadde olwa Smart 24 TV. Tandise ne Airtel emigabo gyabwe gisseeko katono wansi nga wetwogerera bagula 75 so nga ate Centum Investments bambuseeko n'ensimbi 2.68
nga wetwogerera bagula 2.5 n'obutundutundu 3. Bank of Baroda bo tebalina nkyukakyuka mu nsimbi zaabwe nga bagula 19 so nga ate DFCU Bank bo tebalina nabo nkyukakyuka nga bagula 2.25. Bwe tweyongerayo ate British American Tobacco bagula 1 tebalina nkyukakyuka so nga ate East African Breweries Limited bambuseeko ensimbi 38 n'emusobyo nga bwe twogerera bagula 14,567 n'ezigwamu. East African Breweries Limited bakiseeko wansi n'ensimbi 118 n'obutundutundu 56 nga bwe twogerera bagula 1,224 n'obutundu 16. Ate Jubilee Holdings Limited nabo balinnye emigabo gyabwe n'ensimbi 156 n'obutundu 46 nga bwe twogerera bagula 5,315 n'ensimbi ezigwamu. Bwe twengera ate Kenya Airways bambuseeko nga bwe twogerera bagula 110 n'obutundu 19 so nga ate KCB Bank nabo bambuseeko n'ensimbi 34 nga bwe twogerera bagula 1,308 n'obutundu 6. Ate MTN Uganda bo bakyaludde okukyusa nga bagula 17 so nga ate ne National Insurance Corporation nabo bagula ensimbi 5 n'obutundutundu 9. Ojja kubanga ate oyongera okubakeberako. Ate bannaffe aba Nation Media Group baseeko emigabo gyabwe nga bagula 575 n'obutundu 4 so nga ate New Vision Limited tebakyalina nkyukakyuka bagula 153. Stanbic Bank Uganda nabo tebalinawo nkyukakyuka bagula 37 so nga ate ne Quality Chemical Industries Limited nabo bagula 55 wetwogerera. Bwe tweyongera ne abannaffe aba Uganda Clays Limited bagula 12 n'obutundu 5 so nga ate Umeme nabo bakyaludde okuteekawo enkyukakyuka yonna nga wetwogerera bagula 46. Bwe batyo bannaffe we bayimiridde gwayina emigabo gy'oyagala okugula mu kampuni yonna ndowooza ekyokukola awo obeera okitegedde. Bwe tweyongerayo zo embeera mu basuubuzi abakolera mu katale ka gavumenti Kennakiwogo yeeraliikiriza olw'ennyanja okukazingako konna era nga kati konna abasuubuzi bali mu mazzi ekintu ekyongedde okubeeraliikiriza. Abasuubuzi bagamba nti bagezezzaako okwekubira enduulu eri bekikwatako wabula nga buteerere era mu mbeera eno bano baagala gavumenti etandike okubadduukirira nabo basobole okuyambibwa. Bano embeera gye bakoleramu bagirombojjedde akakiiko akakola ku butonde bw'ensi n'obugagga obw'ensibo mu disitulikiti ey'e Wakiso oba kiyite akayite aka District Environment and Natural Resources Committee. Katubirabe. Olunaku lw'eggulo ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA kyalumbye abatuuze b'omu Lubigi ne bamenya amayumba g'abantu abagambibwa nti baali beesenza mu ntobazi. Mu mbeera eno akakiiko akakola ku butonde bw'ensi n'obugagga obw'ensibo mu disitulikiti y'e Wakiso aka District Environment and Natural Resources Committee nga kali wamu n'ababaka ba Parliament mu Wakiso basiibye balambula ebifo eby'entobazi n'okulaba wa NEMA weetuuse. Mu bifo bye balambudde kubaddeko Lubigi kw'ossa n'omwalo gw'e Nakiwogo mu Ntebe Municipality gye basanze ennyanja nga yasalako dda abantu abakolera ku mwalo guno nga n'akatale ka gavumenti kali mu mazzi ekintu ekyeraliikiriza. Abasuubuzi ababadde mu nnaku etagambika bategeezezza nga bwe bali mu bweraliikirivu olw'amazzi okubazingako nga kati bakolera mu nnyanja ng'era buli kimu kigootaanye lw'amazzi gano. Bano bagamba nti bagezezzaako okutuukirira bekikwatako naye nga balinga abafuuyira endiga omulere kyokka nga bakanya kubakamamu bukami misolo. Amazzi gatukoseza we tusula ne bwe tukolera. Mu tuufu tusula mu mazzi tukolera mu mazzi. Embeera si nnungi mwana ye mu kitaasi. Zigano gajja ne gatuwamba amazzi tumanyi kino oba bya musaavu. Naye bambi omusaago amazzi ne gajjira ddala ne tukuba omulanga ku kanso tugiwandiikira ebbaluwa bonna besaatuka baasayininga tebajja kutuyamba nabuno guliko kyekubira enduulu ebbaluwa eno gyenkutte enjibaddeko kaawo agirina era agitutte tusaba okutudduukirira kati omuntu bonna abasuubuzi baddukayo dda omusolo gwali gagwagala kati tugugjewa nga basuubuzi gunde mukatale baavaamu okasobola okubagiza abantu baffe ab'ennakiwogo abafaanagana bwe bati kubajjako omusolo ne bawakatakisholide ne mukabaka mwaka gumu tebanagenda gye mulimu tugira wanga bw'otunulira ssente zokka ze baateeka mu mbeera eno okufuna baatambulira ssente ziri wano okufuna bwatambulira mpite bisana n'omusolo ogwagenda okuwa so kyagale kya muntu tawuni kiraka tumusaba n'emmeeya
batuyambe bagaleta abantu benakyogo akaseera ketulimu kana akenjege efanagana bweti tubasonyiye omusolo nga kwe kukubagiza kubayinza okukolera abantu benakyogo. Bababaka ba Parliament mu Wakiso basabye ekitongole kya NEMA okukomya okusosolamu abaana n'ebyana wakati nga bakola emirimu gyabwe nti kye kibaviiriddeko obutonde bw'ensi okusaanyizibwawo abo abeyita abagagga. Twetaaga tutunuulira nnyo ensonga za NEMA double standards ku nsonga z'omusenyu. Wanga abantu bano bakugamba nti we baatandikira nga tewali nnyanja naye kati ennyanja ebalumbye kubanga sayidi eri basima ki omusenyu. So twagala NEMA ebeere ya bwenkanya tutuuse tutya wano okubanga kati ennyanja erumba ne bano nga bakugamba baali basukka mita ebibiri okuba naye so ate okugenda mu maaso n'ozimba nakyo ng'ate olaba nnyanja eweerye. Akulira akakiiko kano aka District Environment and Natural Resources Committee Rebecca Saabaganzi asabye abakozi ba gavumenti mu municipali y'Entebbe okukomya okukolera emirimu gyabwe mu zi ofiisi ekiviiriddeko bakyala kimpadde okwesenza mu ntobazi. Lubigi olutobazi lwa nkizo lukuŋŋaanya wansi awo wakuŋŋaanya amazzi agava mu Nabwera agava e Namuŋoona Lubya wonna ne gaba nga weganyiikirira wansi mu ttaka. Kati ebizimbe byonna bigenda bizimbibwawo n'emirimu egikolebwawo kiziba ekkubo ly'amazzi galeetera okutungulira tugattako ne kasasiro gwe tulemeddwa okugyamu ekyomugaso nga bannayuganda byonna ne biziba amakubo g'amazzi ne galeeta obuzibu. Bano batuuseeko ku mwalo gw'e Nakiwogo ng'eno basanzeeyo abantu abeesenza mu ntobazi era nga wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu. Mu kwewozaako abatuuze bategeezezza nti ensobi si yaabwe wabula nabo abasima omusenyu mu nnyanja nga be baviirako amazzi okwanjala mu bantu. Bano balumirizza aba kanso okusolooza omusolo ku bantu abasima omusenyu guno. Mama, the problem is not feeding all feeding. The issue is this is the bench. Weewaawo tetugenda kubanga ate tusukkawo wano n'amawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi akawungeezi k'olunaku olwaliro. Twagala kwebaza gwe yatandise naffe kuba gye twatandikidde n'okutuusa akadde kano. Ebisingawo ku mawulire gano gonna agafa mu by'obusuubuzi genda ku mikutu gyaffe egya social media kuli ogwa X oba Twitter Smart 24 TV wamu ne YouTube ojja kusangako amawulire gano gennyini wamu n'amalala naddala ago agafa ku by'obusuubuzi. Mbadde Rosette Nansamba wamu ne Winnie Boyinza Nakawuki ow'obubonero okuba nga tukutuusaako ag'ekiro ky'olunaku olwali. Tukwagaliza ekiro kirungi Mukama Katonda akuume.